Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today, may panibago na naman akong video for you guys. And actually, this makeup tutorial video is very appropriate for this season. Sa season, of course, ng Philippines, which is summer season. So, ang aking gagawing video is a waterproof makeup tutorial video. And actually, guys, matagal ko na talagang gustong gawin to before pa mag-March. Pero, medyo na-delay lang ng onte. So, eto na. And actually, guys, yung mga products pala na i-mention ko, ilalagay ko sila lahat dun sa description box down below, so you can check that out. And without further ado, let's proceed sa aking makeup tutorial video. First things first, of course, kailangan mag-moisturize ng face, mag-apply ng sunscreen or sunblock, or do your skincare or yung inyong daily skincare routine. So, tapos na ako dun, guys. Of course, I need to start my makeup using a primer. So, ano bang primer yung trusted ko? This is the No Problem Primer by Touch and Soul. And etong No Problem Primer, available to sa Sephora, dito sa amin. Hindi ko lang sure kung available to sa Sephora Philippines. Ano ba? Babaliw na ako. Nabubulol. Naman nakain ko, noodles lang naman. Kulang ako sa kain, guys, kaya nabubulol ako. Pagpasensya na ulit. Dahil matagal ko na itong ginagamit, naging favorite ko na rin siya kasi it really does the job. So, tried and tested ko na to. Hindi humuhulas po ang makeup ko dito. So, usually, ang ginagamit ko is one pump lang. Pero, maglalagay ako ng another or half pump. So, using my clean fingers, i-apply ko siya all over my face. So, as much as possible, makover talaga yung aking buong mukha. Mag-primer, magpo-proceed na ako sa pag-apply ng foundation. It's Total Control na Total Drop Foundation. So, ang shade ko dito is True Beige. Mag-apply muna ako layer by layer. So, lalagay ko na siya straight dito, ha? So, ayan muna. And then, I'm going to use my Sonia Kashuk na napakalaking beauty sponge. And what I'm going to do is i-blend ko siya. So, alam nyo guys, isa sa mga technique para hindi din pala mag-cake ang inyong foundation is to blend it well. Tsaka huwag nyo kakapalan agad yung unang lagay. Sabi nga nila, 'di ba, okay na yung paonti-onti lang kasi mas madaling magdagdag kaysa sa magbawas. Make sure na paonti-onti ang lagay. Make your way hanggat sa ma-achieve niyo yung talagang coverage na gusto niyo. So, yung concealer na gagamitin ko for my under eyes is something na very heavy duty and hindi talaga siya nag-crease at all. And etong Tarte Shape Tape na concealer, this one, ay nako guys, sinasabi ko sa inyo, kung maghahanap kayo ng talagang pack na pack ang coverage, tapos hindi nag-crease, tapos talagang all day talaga siya sa inyong under eyes at sa inyong mukha, eto, hindi talaga kayo magsisisi. Yung pag-apply ko is pag ganito lang. And by the way, hindi na super light ng color na kinuha ko. This is light medium. Lalagay na din ako dito sa aking lids. So, itong concealer, hahayaan ko lang muna siya nang nandyan sa aking under eyes. Hindi ko muna siya i-blend like for 15 to 20 seconds. So, what I'm going to do is to blend it now. And work my way para sa flawless finish ng aking concealer. Ang gagawin ko next is to contour my face with a cream contour. And yung gagamitin ko is from Anastasia Beverly Hills na cream contour kit. And this one is in the shade of light. Gagamitin kong shade is itong Light Sculpt.
So guys, may mga option na pwede kayong gumamit ng mga contour stick. And here, then this is the San Francisco International Airport Terminal 10. And of course, sa ilong. Ayan, okay na yan, joke. So, after my cream contour, what I'm going to do next is to apply a lip and cheek tint. So, uunahin ko muna itong mga wet products. And yung meron nga pala ko dito is from KJM na lip and cheek tint na dulled. Ayan. And tsaka ko siya ipapat-pat. So, bakit ako naglalagay ng lip and cheek tint or ng blush? Kasi gusto ko ito yung maging base later ng aking blush. Ang ganda talaga nitong shade na to. Favorite ko tong dulled. So at least, ayan, meron na akong base for my blush later. What I'm going to do next is to set my entire face with a loose setting powder. And by the way, yung loose setting powder na gagamitin ko is this Coty Airspun na loose face powder. So as what you can see guys, may decent amount of loose setting powder dito sa cap nung Coty Airspun. And again, with my damp beauty blender or beauty sponge, ibibake ko yung aking under eyes muna. Uunahin ko muna siya. Kasi dyan ako tendency talagang nag-crease. Ayan. So, kita nyo, mukha ng espasol yung aking mukha. And ang gagawin ko, guys, hayaan ko lang siyang nakaganyan for a couple of minutes. So, yung last step na gagawin ko, together with this loose setting powder, is to make sure that my eyebrows ay nagbe-bake din. Bakit? Kasi gagawin natin yung technique na nauuso ngayon para maging bulletproof or waterproof daw ang iyong kilay. So, now, i-blend ko na ang aking binake. Ngayon, i-bake ko uli yung aking eyebrows. Nalagyan ko lang ng powder just to make sure na talagang set siya ng powder. Ayan siya, guys. So, for my kilay na waterproof at bulletproof, ito ang gagamitin ko. Itong lasting 2-way eyebrow liquid 1-day tattoo from KPalette. And long-lasting talaga to, guys. By the way, yung shade ko dito is number 4. So, what I'm going to do next after kong gamitin yung KPalette na eyebrow tattoo is, again, babalik uli ako dun sa Coty Airspun. Talagang tatagal yung inyong eyebrows pag ginamit nyo to or ginawa nyo tong technique na to. So, kung makikita nyo guys, medyo nag-light yung aking kilay. It's okay. Don't worry about it. Ganyan talaga. So, make sure na i-bake nyo uli. So, habang binibake ko yung aking eyebrows, magpa-proceed na ako sa aking eyeshadow. But for the eyeshadow, I will do it very simple. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. So, by the way, ang gagamitin ko for my eyeshadow is this palette from Wet n Wild. So, this one is their new
eyeshadow, which is etong Rose in the Air. Kuha ko ng blending brush. Kukunin ko lang yung transition shade, etong number 10. Ilalagay ko lang siya sa aking crease area. So, ang gagawin ko pala guys, go back na tayo sa ating eyebrows, is kukuha ko ng powder and I'm just going to dust it off. And what I'm going to do next is, since medyo nabawasan na yung pagka-color black niya, mas okay sa akin yun. Ang gagawin ko is, of course, isaset ko na siya with my trusted na e.l.f. Clear Mascara. Hayaan ko lang siyang mag-set. So, let's go back doon sa aking eyeshadow. Do next, from this palette, kukunin ko to. So, it's up to you guys kung gusto nyong mag-apply ng falsies. But for me, straight na ako doon sa mascara. And the mascara that I'm going to use is, of course, this very waterproof na Heroin Make Long and Curl Mascara. So now, let's proceed sa contour. So for the contour, ang gagamitin kong palette is from Morphe. And ito yung luma pa nilang logo, which is yung may color red na M. And from this palette, gagamitin ko itong shade na to. This is in the middle shade, dun sa pinaka babang part. Sa personal guys, kitang-kita pa rin yung aking blush dito. So, i-contour ko din yung aking nose. The same product kanina. Extend ko dito. And of course, dito din sa side na to. So, naputo lang aking video dahil nalobat ako, guys. So, by the way, as what I was saying kanina, mag-a-apply na ako ng blush. And yung blush na gagamitin ko is this L'Oreal Infallible Paints Blush Palette. And yung gagamitin ko is this 2 shades right here. This is very summer appropriate. And pag ito yung ginamit ko, ang daming nakakapansin. Sabi nga minsan ni Daddy nung napasobra ko, para daw ako sinampal nitong palette na to. So, dahan-dahan lang guys ang paglagay ng blush na ito kasi sobrang pigmented talaga yan. So, what I'm going to do is just to concentrate it here and very light lang ang pag-tap. And extend it here para hindi naman na alam mo yun, nagpo-focus dito yung blush. Siyempre, as much as possible, kailangan may pinanggagalingan yung blush. Yan. So, after the blush on, let's proceed sa pag-apply ng highlighter. And for the highlighter, what I'm going to use is this new Wet n Wild na loose powder or loose highlighter powder. And this one is in the shade of Moon Tears. So, ayan. Ganda ng highlighter. And alam nyo naman ako, ina-extend ko dito yung highlighter pababa, onting-onti lang. So, second to the last step na tayo, guys. So, let's proceed na sa pag-apply ng lip products. So, for the lip products, dalawa yung aking combination na gagamitin. So, the first thing is this KJM All Cosmetics na, tama ba? All Natural Cosmetics na Chicken Lip Tint, which is yung dulled. And gagamitin ko tong Super Stay Matte Ink from Maybelline New York in the shade of 80 or Ruler. So, yan.
So this is the final look, guys, and ito yung aking waterproof glam and makeup tutorial video for you guys. And by the way, guys, let's see and itest nga natin yung ginawa nating technique kanina for the eyebrows. So ito yung aking eyebrows na ginawa ko kanina. And tingnan nga natin kung smudge proof. We'll test it both eyebrows. So ito munang right side. Naka-press yung aking fingers, and then let's drag it down. Wow! Hindi siya natanggal. Ang galing. Let's see the other side. So, ito yon. So, the other side naman. Clean fingers uli. Ayan. Madiin. And let's see kung ito din ay waterproof. Wow, ang galing. Hindi siya natanggal. Wow. So, hindi ko na kailangan bumili ng mga eyebrow tattoo. So, tatawagin ko si Daddy para ipatest sa kanya. Game. Tanggal ba? Parang hindi nila nakita. Ano ba? Ala, ginugulo niya na yung kilay ko. Hindi natanggal. Ang galing. Ang galing. Ang galing. So, guys, para matest natin na waterproof, meron akong towel dito. Spray? Hindi, dapat basang-basahin mo ka kasi nga kailangan waterproof eh. Sabihin mo sa akin, oo, 10 sprays, tapos mag-stop ka. Then, tingnan natin kung kailangan nga maging waterproof para mapatunayang waterproof to. Game. So, ayan, basang-basahan na po yung aking muka. Oh. Pero hindi natanggal. Oh, galing, no? Hindi siya tanggal. So, tingnan natin. Patuyuin natin. Tingnan natin kung matatanggal ba. Ang galing! Yeah. Wala masyado, guys. Second time around, kunyari, pangalawang lublub sa swimming pool. Round 2, round... Game. Parang hindi naman 12 yun. Hindi ako makaano, dilat. Wag. Wow! Magic! So, waterproof ba? Yeah. What do you think? Waterproof! Andiyan pa naman yung mukha mo. Pala siya yung makeup yung nag-uusapan. Okay. Nalulunod naman. Nalulunod naman kasi ako. Nag-swimming ka nga. Summer ba to? Swimmer po kasi ako, pero hindi ako nalunod sa tanan ng pagsiswimming ko. Dito pa ako nalunod sa spray pa. So, tapos na akong sprayan ni Daddy ng 3 times. And in fairness ha, sa spray bottle pa talaga akong malulunod. Start muna tayo sa foundation pala. So for the foundation, ganun pa rin siya. Hindi nag-crease yung aking foundation dito sa aking fine lines pag nakaganyan ako. And wala naman akong nakitang pamumuo. So far, okay pa rin siya. And actually, basa pa rin yung aking skin sa area na to. For the eyeshadow, andyan pa rin siya. And wala naman akong nakitang paghulas. And even creasing, wala namang nag-crease. And for my mascara, hindi naman siya nag-bleed or nag-smudge. So far, yung mascara talaga matindi talaga yan. Kahit anong iyak mo, hindi talaga matatanggal yan. And yung aking contour, nandyan pa rin. And even here. And andyan pa rin siya. Visible pa rin siya. And even dito. Tapos yung aking blush on, okay pa rin siya. Actually, sa personal, pink na pink pa rin siya. I hope you enjoyed watching this video, guys. And if you do like this video, you can click the thumbs up button. And if you want to get notified with my new uploads in the future, you can click the subscribe or the bell button down below. So thank you so much for watching, guys. And I will see you on my next videos. Bye!